Okay, I'm Bonaya Bidu Bankare. I'm an elder and also social activist for many years. And I took also this opportunity to thank the media team, and I salute you for coming to give us services. And the people have gathered around are our elders, Boran elders, who include elders, and these elders are from very many professions, and most of them are retired and served in different capacities in this country and in Solo County. So we have also women and youth representation here. So now I start the press release statement. In response to allegations of profiling and discriminations by section of Boran elders in Isiolo County, an allegation which was held at Ayo Hotel some 2-3 days ago. And to take it off, the Boran, we are all Boran here, and those people said they are also Boran at Ayo Hotel, a section of Boran. And for divination, the Boran in Isiolo County are referred to as Waso Boran, who predominantly occupy Marti, Garbatula sub-counties, and the sizable number living within Isiolo municipality. The Boran are classified or categorized as Borangutu, Sahuye, Gabra, and Wata. They largely practice pastoralism and subsistence farming. Now, here is the litany of grievances and the corresponding responses as follows. The grievances raised by the Boran section that sat at Ayo Hotel raised the following grievances. They said, number one, Boran profiled and branded as a community that's antisocial and singled out as aggressors. Number two, grievances they raised is existence of systematic government policies that has resulted into marginalization of Boran, i.e. the issue is lack of a single head of department of the national government in Isiolo County, and another one lack of chief. They said we have only one chief. Number three is unfair distribution of NPR, National Police Reserve, within Isiolo County that has resulted to aggression and annexation of land by neighboring communities. Number four grievance is alleged punishment by the current governor due to their political stand by denying Boran employment opportunities. Number five grievance, laying off of casual workers and subsequent removal of ward administrators from their workstations. Responses now, which we have deliberated on as a team. Response to grievance one, which is Boran profiled and branded as a community that is antisocial and singled out as aggressors. For your information, Isiolo County is inhabited by Boran, Turkana, Somali, Samburu, and a sizable number of other ethnic communities of Kenya living in Isiolo. The multi-ethnic cultural communities of Isiolo have peacefully coexisted since independence up to date. The Boran is a community that is known for its hospitality, a strong culture that has been inherited for centuries on end. A rigid society that is accommodative across the board. It's not rigid. It's rigid. Embrace mutual coexistence of human and wildlife as well as flora and fauna. The Boran has always had an uphind in political expediency and does not therefore qualify to be described as being discriminated. We have held high political positions and offices
and we are known for being accommodative to all and sundry. Neighboring county others mainly depend on Marti and Garbatula sub-counties, which are purely dominated by Borangutu for water and pasture, are known for aggressiveness. The claim of aggressiveness is therefore meant to create suspicion, rivalry, non-existing conflicts amongst the population of Isiolo, and should hence be treated with deserving contempt. Any such aggregation by the claimant should be treated as mere trivialities fronted with malice, dishonesty, with ulterior motive to create disharmony amongst the pig-laughing communities of Isiolo. Response to grievance number 2, which is they stated it this way: existence of systematic government policies that has resulted in marginalization of Boran. They said lack of a single head of department of national government serving the Isiolo County. And the response is that our response, the appointment and transfers of the national government head of department is the preserve and prerogative of the national government function, and that is for a fact. While their suggestion that the departmental deployment is determined and influenced by sitting politicians is itself wanting, one wonders how they can claim it on the current sitting politician when 99.9% were inherited from previous regimes that existed before the past elections. It is therefore mind-boggling to blame a sitting governor for the woes of the departmental deployment that has transpired under the watchful eyes of the overwhelming moral leadership of the immediate past regime. Response to grievance number 3, and the grievance number 3 is stated as follows. That's what they stated: unfair distribution of NPR, which is National Police Reserve, within Isiolo County that has resulted to aggression and annexation of land. These are the response. During the preceding regime cases of rampant insecurity, rampant insecurity were experienced where major centers and learning institutions were closed. Lives were lost. Thousands of livestock stolen. For example, 5,000 cattle, 20,000 shot at Arkori without trace, was stolen without trace in the year 2016. And people should refer to their history. Due to persistent and recurring raids, cattle rustling, and violent conflicts since immemorial that lacked appropriate intervention measures for past regime, His Excellency, the Governor of Isiolo County, Honorable Abdi Ibrahim Hassan, has embarked on a robust engagement with the Ministry of Interior and Coordination of National Government CS, Professor Kituri Kindiki, which led to his impromptu visit to epicenter of the conflict-prone areas such as Urte, Basa, and Kina in Garbatula sub-county. It took the intervention and personal initiative of His Excellency the Governor, Abdi Ibrahim Hassan, to mount surveillance, trace and locate stolen livestock, and eventually restored peace and tranquility even before assuming office of the governor, a practice that he rigorously and carefully maintained to date, being at the helm of the county leadership. The good Professor Kituri Kindiki generously allocated 300 slots of NPR force to Isiolo County. Their location, identification,
and vetting is ongoing and is yet to be finalized. It is therefore misplaced allegation to blanketly blame the government for an exercise that naturally goes through due process. Response to grievance number 4, which states, that is their grievance. They said, alleged punishment by the current governor due to their political stand by denying Boran employment opportunities. Our response is, we acknowledge with utmost appreciation that never in the past has Boran been considered in the cabinet and other senior political positions as it happened today during this regime of Abdi Ibrahim Hassan. Not even during the time Borana was a governor as it occurred that Boran got such representations in position of CCs, chief of staff, directors, advisors to absolute contentment of the entire community. Furthermore, the community is well represented in the appointment of legislative of the county government as well. Response number 5, and the allegations was, they say, laying off of cash workers and subsequent removal of all administrators from their work station. Since inception of the revolution, there have been large number of cash workers that are unprocedurally and unlawfully engaged without budgetary allocation, which resulted to increased wage bill. The laying off of cash workers by the county government was a blanket action without any favor for anybody whatsoever, and in any case, the government has the authority to employ, transfer, and dismiss any employee in accordance with the law. His Excellency the Governor is a known philanthropist with a verifiable development track record and respect for the rule of law in discharging his mandate. In conclusion, in order to isolate Boran from their in conclusion, those chauvinists who embrace the strategy of Boran radicalization in order to isolate Boran for their motives to take care, because Isiolo is one community. The strategy of using the name Boran to win promotions is like teaching an old dog a new trick. A strategy that has refused to work for many years in the past and still never work or bear any fruit. The elections are over. Losing election is not a sin, neither a crime. We would rather urge these people carrying on allegations to be fair to themselves and refrain from reducing themselves to cry babies, and also how to malign the good image of our great county that is destined for greatness under the leadership of one and only His Excellency Honorable Abdi Ibrahim Hassan, the Governor of Isiolo County. God bless Kenya, God bless Isiolo, God bless all of us. Thank you very much. Kwa Kiswahili nilikuwa nasema hii governor ni kijana mzuri. Yeye mwenyewe ni mtoto wa Borana na ni mtu kutoka Isiolo. Ametufanyia kazi mwezi 8 yenye amefanya, tumeyaona matunda yake. Hii maboholes ya maji na mashughuli ya maji hii imetengenezwa yote upande wa Borana. Ni wa Borana wanafaidika na watoto yao. Tena nilikuwa nataka kuongezea, hapo mbeleni kulikuwa na magovernors na hatujawahi ona
governor na bibi yake wakienda njia tofauti wakisaidia watu. Juzi kuna hii msichana first lady alikuwa Bulabesa na gari ya Beyond Zero akifanya screening ya cancer. Wamama wazee kadhaa wengi na hata wasichana hata wanaume kuna wenye wamepatikana na hizo makansas at early stage na watapata matibabu ya bure through office ya first lady. Na hiyo kitu wakati juzi president wetu Ruto alikuja akiwa Ngaremara, hata gavana wetu alisema hii mambo ya Nedina Funefuda mwachanini naye, sasa tujenge kaunti yetu. Na baada ya hayo siku hiyo yeye alikuwa anasema hiyo first lady alikuwa kina kuhusu screening ya mambo ya kansa, akaenda mpaka Garbatula akazunguka kila mahali akarudi. Hiyo kitu mimi nimeappreciate sana kama mama, na muache kutuanisha watu mkisema Waborana wajapata hii Waborana wamepata, unless wewe peke yako mwenye unataka kitu unajiita Borana. Waborana wamepata, Wameru wamepata, Samburu wamepata, Turkana wamepata. Kama ingefuatwa vile nyinyi mlikuwa mnafanya, hakuna Borana hata angepatiwa komiti ya mahindi. Maji imekuwa brief yangu mimi kwa majina naitwa Ibrahim wako Chikicha, wengi mnanijua. Yangu nitaongezea tu ndugu yangu Bankari amesema. Nilisikia juzi katika press statement walisema kwamba Gavana wa Isiolo Abdi Ibrahim ananyanyasa vijana. Nataka kuwakosoa kwa sababu ukiangalia serikali ya Gavana Guyo, wale ambao walipatiwa chief officers karibu 80% ni vijana, na hiyo ni jambo ambalo tunakanusha kama jamii ya Waborana, kwa sababu gavana aliweza kupatia jamii zote za Isiolo na akahakikisha kila mtu amepata. Ya pili, nataka kuwaambia ya kwamba gavana hakupea watu kazi peke yake. Ungeangalia juzi ile mapikipiki, ile Nissan, for the first time in Isiolo history, hakuna kiongozi amewahi empower vijana katika kaunti ya Isiolo. Na nikiongezea pia vijana wa Borana wako ndani, vijana wa Samburu wako ndani, vijana wa Turkana wako ndani, vijana wa Somali wako ndani, na jamii zote za Isiolo. Kwa hivyo ile propaganda ambayo timu ya BC inaendesha sio mzuri. Ya mwisho nikimalizia, ile mzee alikuwa amesahau, waliongea kuhusu mambo ya kasho. Kwa hakika kila mtu anajua gavana wa kaunti ya Isiolo aliweza kufanya haki kwa wale kashos. Aliweza kuwalipa pesa zao kwa ile muda walikuwa, na wakaweza kuenda nyumbani. Na wale walienda kashos ni jamii yote ya Isiolo. Kwa hivyo hawa kubrand kusema ni jamii ya Borana peke yake, hiyo ni jambo la uongo. Mimi nasema kwamba Isiolo hatujaipata governor kama huyu. The first devolution, the second devolution and the third devolution. So Isiolo is well represented with all the communities. Kama siasa iliisha, hiyo team iweze kuungana na governor wafanye kazi, kwa sababu governor alisema atafanya kazi na kila mtu. Lakini jambo la kutumiwa na wanasiasa wengine, wanaenda kwa mahoteli kukaa huko kuweka ile hasira ya siasa na propaganda, wawache. Kwa hakika hata wakina mama tuko na chief officers, tuko na wale ambaye ni wasomi CECs, tuko na wakina Bokayo, tuko na wakina Dr. Zainab, tuko na wakina Habiba, na the list is long. Kwa hivyo yangu ni hayo, asanteni. Bismillahirrahmanirrahim. Mimi kwa majina naitwa Councillor Hussein Ali Abduba, former chairman wa County Council wa Isiolo kabla ya devolution, na pia kwa sasa ni chairman wa Kenya Former Councillors Association. Unajua madiwani, majina hii ya kusema councillor hawezi potea, kwa sababu ni kama jina ya chief. Hata ukisaafu ama ukitoka kwa kazi lazima unaitwa chief fulani ama councillor fulani. Kwa hivyo mimi ni chairman ya former councillor. Kwanza nashukuru
kwa sisi kuchukua nafasi wale ambao wametangulia kuzungumzia hiyo jambo ambaye ilisemekana kuna vikundi wa jamii ya wazee wa Borana ambaye walikutana jana ama juzi kuzungumzia juu kuhusu mambo ya serikali ya kaunti ya Isiolo. Nafikiri sisi katika mazungumzo, kwanza sisi yote ikiwa ni Mkristo ama ni Muislamu tunafaa kuogopa Mwenyezi Mungu. Katika matamshi yote, mazungumzo yako yote lazima uweke jina ya Mwenyezi Mungu mbele. Ujue kwamba chochote unasema ama unaotenda kutakuwa utaswaliwa na Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo hiyo viongozi walijidai ya kwamba waliongea juu ya kaunti ya Isiolo, walikuwa wanaongea maneno isiyo na msingi. Kwa sababu gani? Ukiogopa Mwenyezi Mungu na wewe unaishi tu ndani ya Isiolo na uishi peponi kule mbinguni, hakuna namna wewe tangu ugatuzi ilianza unaweza kulinganisha uongozi wa gavana ya kwanza wa Isiolo, gavana ya pili na hii gavana ya sasa, ikiwa unaogopa Mwenyezi Mungu kwa njia chochote. Kwa hivyo sisi saizi unakumbuka ya kwamba baada ya kila uchaguzi katika Isiolo, wakati gavana anakalia kiti namna hii, siasa inaanza. Kwanza yule tu amepata kiti anaanza kusumbua na kuleta line ya uchaguzi, kwa sababu imekuwa ni utaratibu katika Isiolo County ya kwamba mtu ambaye hawezi kujidai kutomba kura kusema kwamba mimi nitafanya ABCD maendeleo kwa wananchi, lakini mtu anajificha katika msingi ya ukabila ya kusema sisi watu fulani, jamii fulani ndio anapata kiti, na anamaliza bila kufanya chochote maendeleo ikiwa hivyo. Huyu alipata kiti wakati ya mchana, anasimama hapa anasema mimi nikifaulu nitafanya hivi na hivi na hivi na hivi. Na leo hii ambaye tuko mwezi 9 ama mwezi 8, yale ambaye ametenda imeturidhisha. Mathalan, kwa mfano juzi tu ilikuwa kwa TV, jana usiku ama juzi usiku nilikuwa tunasema hii project ambayo inakuwa na White Rhino, hii inaitwa Abotua. Ilikuwa wakati ya karne ya Doyo, wakati ya karne ya Kuti ilikuweko. Pesa imeingia pale, ajulikani mali ilienda. Saa hizi mimi niliona kwa TV ya kwamba muda tu ikifika December ama November this year, pesa imetengwa, na hata waziri wa trade Moses Kuri alikuwa hapa jana ama juzi na amesema kwamba itafika December. Hiyo project ikikwisha na hii kiwanja ndege ambaye itaongezwa runway yake ikimalizika, nafikiri kama sisi jamii wa Borana hatutaki kufanya kazi, lakini itakuja kuimarisha hali ya kazi na biashara katika Isiolo. Kwa hivyo hii ni maendeleo tunaitaka. Kuja kwa maneno ya kazi, unajua lawama moja mimi nashangaa, wale wako huko ambaye walikuwa wamezungumza, hata kama mimi sioni wale walikuwa wanaongoza mambo ya BC kule huko nyuma, ile kitu na sukuma au ile tractor na sukuma au kutoka nyuma ni BC. Ile makosa walifanyia sisi jamii wa Borana, hakuna hiyo dhambi, sijui kama hata Mwenyezi Mungu atawasamehe. Hao wenyewe wangefaa kujilemu, kwa sababu katika msingi siasa ile ilitokea hapa Isiolo. Hata waache jamii zingine zina tofauti ya Isiolo, hata jamii ya Borana walitoa kando wakasema nyinyi sio Borana. Kwa mfano mimi mwenyewe I'm a victim. Mpaka leo walikuwa wanasema wale supporters ambaye walikuwa na supporter lake Dida sio Borana. Kwani sasa nini inabaki? Kitu gani inabaki kama sasa wao tu ndio wanasema ni Borana? Kayole wanasema bana Borana ni Sakuye. Sakuye tangu lini ya bana Borana? Sakuye lini tangu kutoka jadi ya babu wetu? Borana ni 3. Borana Gutu, Sakuye na Gabra. Hiyo ni Borana. Sasa wakati juzi wanasema Sakuye bana Borana, Gabra bana Borana. Sasa hao ni nini? Kwa hivyo hiyo ni kitu ambaye inaturisha Kenya hii karne ya leo. Mtu anazungumza katika misingi ya ukabila, walali shame on them. Shame on them.
hiyo wakati imepitwa na wakati. Ya tatu, huyu governor anasimama mbele ya wananchi anasema mimi, unajua katika wakati ya karne ya Doyo na Kuti, kama ulikuwa upinzani yake, hakuna nafasi yote utapata kwa hii county, unafungwa nje. Na sisi wengine wale tuko pande na we are victims of the regime of Doyo and the Kuti. Ndio, yes. True. Regardless of political differences. Ndio. Mimi nimeona governor ya pekee Bwana Guyo. Wale walikuta hapa katika kazi wako pale they are in safe hands, na wengine wanaongeza nafasi ya 31 ya chief officers. Mimi sijajua kuhesabu, lakini according to myself, my own, ni vile nimeangalia karibu nafasi 10 observation, karibu 13 ama 14 inatoka kwa jamii ya Borana, ambaye leo inasemekana ati they have been isolated. Hakuna isolation hata moja tumefanywa. Sisi tunaunga mkono 100% na anaendelea hivyo. Ya mwisho na sio ya mwisho kabisa. Unajua watu wanalalamika juu ya kusema kwamba ati governor na speaker namna gani wanafanya kazi pamoja. Leo hii manufaa ya governor na speaker kufanya kazi pamoja matunda tumeonja. Now we are proud today that Abdi Guyo is a governor here, and the Mame Roba, a product of this county, is the heading the legislative arm of the government. Wakifanya kazi pamoja, hiyo kazi inaenda kabisa. Kwa hivyo we are very happy and say grateful. Ya mwisho, award for BCE na wale ambaye wanajaribu kuendelea na Isiolo, watu wameamuka. Ya kufaulu katika siasa ya propaganda hii ambaye wanajaribu kupiga imeisha, mlango hiyo imefungwa. Watu wa Isiolo wako macho na sisi tuko macho na tutafuata njia ya haki. Hata kesho ingesemekana snap election inafanywa, Guyo atarudi kwa kiti. Vile wanaendesha atarudi, kwa sababu huyu ni mtu ambaye sio kudhulumu. The people who are complaining now, the BC, of course I was told the person who was giving a statement, spokesman during that press conference was one Mameduba. I don't know whether he's a civil servant. He has gone retired. Okay, if he is retired, but yake retired. So mimi nasema yeye mwenyewe mimi nikizungumza juu yake anaongea kwa binafsi yake. He is one of the beneficiaries wale kwa njia isiyokuwa halali wakati ya regime ya Doyo. Kabisa. Yeye alikuwa head of the medical institution. Vile alikuwa ananyanyasa wale ambao wako chini yake, angeweza kuongea leo namna hii. Kwa hivyo yeye anazungumzia kama binafsi yake tu, sidhani anazungumzia jamii ya Borana. So what I'm saying finally is that the people who are complaining now are the very people who divided Borana communities during the last election. So they should blame themselves, not anybody else. Finally, those of us whom they have isolated, we are very happy in this regime, and the election is over, and what has remained now, let us give support to Honorable the Governor and the entire county leadership, including the legislative arm, ili tuendelee mbele. Haya machache, Mungu atubariki, Mola wasaidia hawa governor wetu na speaker na county government wote ili watuendelee peleke mbele zaidi. Shukrani. Jina naitwa Abdullahi Jilo, na nashukuru kuwa hapa wakati hii kuhusu mambo ya press conference. Watu wanajidai kutoa kila wakati. Kwa maoni yangu mimi naona kama watu kwanza hawana kazi, kwa ajili kila wakati kazi yao ni kupiga domo na kupiga kelele huko na huko ili derail kazi ya governor. Governor is on track, anafanya kazi yake mzuri na sisi wote tumefurahia. Wale wanapoteza watu wakati ya watu wa kupiga kelele kama hiyo haifai. Kwa mfano sasa, mimi wakati niliingia hii compound niliona motorbike na magari zinasimama hapa. Last week part 1 niliambia hiyo magari na bike yote imepeanwa.
na ilipeana tu kwa kabila moja inaitwa Sakuye. Mimi kuona mabaki zote iko hapa leo, hata nilishangaa kitu gani iko huko kwa msituni. Ni watu kama hawa ndio wanaeneza uvumi kama hii. Hiyo siasa sio siasa maana. Siasa mbaya. Mimi ni senior citizen. Kuna kijana wanazungumza mambo ya ward administrators huko ndani. It is true there's a problem with those ward administrators. Lakini mimi kama ndugu ya hiyo kijana nimesema tumefanya hiyo maneno, tumefanya research, tumezungumza na serikali ya county government na tunajua tuna stand mahali gani kuhusu hiyo maneno. Ilikuwa shida tu kidogo, mistake kidogo tu ilitendeka. Na kwa kama ndugu yake ama kama cousins yake, mimi naambia nyinyi such things does not exist. Kijana ako kwa kazi yake, title yake ni the same ward administrator. Transfer kidogo tu umetolewa hapo na tumesikizana na hiyo serikali county government kurekebisha hiyo shida. And again, hiyo kijana ni civil servant. Haifai kuzungumza mambo yake na wanasiasa huko nje na huko. Kama wafanyikazi wa serikali sisi tunajua kitu gani tunaendelea kufanya kuhusu hiyo kijana. Na hiyo kazi kama hiyo sio mzuri. Sina mengi ya kusema. Kwingine mimi nataka kuongeza baso cashews. Mimi nilitoka kwa kazi miaka 2 tu iliyopita. I know cashews problems ni problems ya jadi, almost a jadi. Kuna cashews ambayo imefanya kazi mpaka 15 16. Ni cashew aina gani? After 3 years these cashews you either employ it ama kwa waende nyumbani. Hiyo ni haki. Cashews mpaka 15 16 nasema cashews is not right. That's wrong. Hakuna makosa, the governor did hapo, amefanya haki. Na wote wameenda nyumbani. Nafasi ikijitokeza kuandishwa kwa watu kazi itaandikwa. That's normal. Yangu ni hiyo tu. Thank you very much.